Wakulu. Sikia kuna watu wanasemaga haba na haba hujaza kibaba. Sasa mimi najiulizaga ni kibaba ama ni mbaba? Anyway, tuachane na hiyo. Mko fiti lakini? This is Isaac Simple and Real. Karibu sana kwa issue ya leo. Tumekuwa tukidiscuss story mingi about HIV. Kuna wakati niliwaletea show fulani, though it was not a live show, about sexually transmitted infections in relation to HIV infection. But today nataka tukuwa a bit social. Nataka tuulizane, Wakuru, for sure, tumesikia about myths mingi about HIV. Hatuko hapa kusifu HIV. For one thing, HIV is a virus and I would not wish you to have one. But ni vizuri tuongelelee kuhusu HIV because HIV is here with us and some of our friends, our relatives, our family members in our society are having the virus inside their bodies. But about relationship, as in, how do you feel about msee mwenye ako HIV positive akiwa your partner ama akiwa your wife or your husband or that ka relationship? Sitaki kuongelea akiwa your mtoto wako because that's not the point for today. Like, how do you take it? What's your perception? What have you heard or what myths have you heard about this? Nataka tukue open, guys. So kama uko na issue, kama uko na anything that maybe you have heard and maybe you would like to demystify it, they drop it kwa comment section. Najua wakurugenzi wenye wako hapa uko na mambo mob na anaweza to advise accordingly. Na pia we can participate in this together. Are we together or are we here together? Thank you. Now, let's get to our topic of today. We are discussing about HIV, love, and dating. Let me start with a small analogy. Assume you are a youth, maybe you're in school and then umepata this chick or this boyfriend and then umedate, umebond up and then all of a sudden akwambie, you know what, mimi umeza ARVs. So kama ni wewe, what is your first action? Just let's assume first hata hamjailala na yeye, it's just ameamua kumake earlier disclosure before maybe things zimeenda to the next level. What would be your reaction? And if it were you uko in his position, how would you expect him or her to react to your proposition? You get me? Like, sisi huwa tunachukuliaje so that tusikue like sisi tuna blame wengine and yet sisi, if the tables would turn, hatungetaka kukuwa blamed of the same. Are we together? So the whole point is about how do we stigmatize HIV infection? And if it were on us, how would we like ourselves to be treated, considering this thing is not, haikuwagi like inashikaga watu specific. Si kama kitambo kutu ukiwa HIV positive watu wanasema alijitafutia, aliipata. Today it's not like that. It may happen and if it happens, haimaanishi like it's the end of it. Again, although it may happen accidentally or incidentally,
my point is, do we have ways that it should be in our mind? Like najua, if I get this kind of exposure, it may lead me to contracting HIV, and so I should be able to avoid it, or I should be able to mitigate it. Like for example, assume tumepatana na wewe and then accidentally kwa matatu nimekatwa na mabati. Assuming I'm HIV positive and then umenisaidia. So and then maybe ulikuwa na bruise or some say a laceration, maybe pia wewe kulikuwa na accident pia ulikuwa umepata. Don't you see that hiyo ni kama port of entry ya HIV virus? Yeah, but how do you respond to this? Some people atasema, nilisaidia boy fulani kwa mtaa, so what I'm supposed to do, niende nyumba nijioshe madamu and then it's over. But do you think if that the virus ilipata port of entry, kuna chance in future, maybe after 6 months or after 3 months or after 9 months, tunaweza kupima and then uturn HIV positive? Another thing ni issue ya home delivery. Najua kuna watu wamekuwa wakiendeleza hii maneno ya home delivery. By the way, health wise we do not recommend home delivery. For once, imagine mtu ameenda home delivery and then apate obstructed labor, ama maybe mtoto hajatoka na kichwa. Do you see huyu mama hajasomea uuguzi, ako na risk ya kusababisha either mama na mtoto waage, ama mtoto aage kwa sababu ya kukosa hewa, ama mtoto apate cerebral palsy kwa sababu ya kukaa muda mrefu kama kichwa haijatoka. Don't you see that? So my point is, it is always very important acha mama ajifungulie kwa hospitali, kwa sababu hapo atapata sterile procedure. In case of any emergency anaweza manajiwa, na pia atapata dawa ambazo ni muhimu za kuzuia mtoto dhidi ya magonjwa like BCG inazuia TB. Ukiwa huko nje anaweza zaa through sterile and sterile procedure. Kama ni kisu, maybe ni kisu ya kukata sukuma ndio hiyo imekata cord, mtoto ndio amepata tetanus ama mama amepata tetanus. Do you see hapo kuna risk kubwa? Na pia especially watoto wakiwa wadogo wakipata tetanus, survival rate mazee haikuwagi mzuri, na pia actually chances za kusurvive zinakuwaga normal. So would you wish of this kind of outcome? So away from that, tuweke hiyo aside, to focus on HIV. So assume umesikia neighbor anajifungua na wewe ndiye available person. Okay, kwa society hatunaga gloves, ama mimi kwangu sinaga gloves, ama kwako unawekaga first aid kit in case umesikia kuna neighbor anajifungua ama imesha happen. Okay, kama mimi siwekagi na mimi ni daktari, na assume wewe ambaye si daktari ama sio mtu wako ana engage na health practice, chances zako kukuwa na gloves maybe hata kama uko nayo ni pair moja, na maybe ushaitumia ukaipreserve kwa sababu uliassume haikukuwa contaminated sana. So if wewe hauna and then it happens, sinaona hapo risk ya contract HIV virus iko, kwa sababu imagine ukishika body fluids zake, that includes blood and other fluids zenye zinatokaga during delivery, sinaona hapo kuna risk yako kupata virusi. But in case it happens, kwa sababu it may happen, na maybe okay, hauko hapo ati kwa sababu hauna gloves sasa mtu akufie kwa nyumba. Uko na responsibility kama Mkenya wa kawaida ama anybody else kuokolea huyo mtu, at least apate matibabu kwa hospitali ya serikali ama ambayo anaweza penda
kuhudumiwa kwa in case of an emergency. So what do you do? In case umepata hiyo contact ya body fluid ya mtu, either ni damu ama ni hizo amniotic fluid or maybe other discharges, ni very important uende kwa hospitali ukuwe tested HIV, na ukionekana uko HIV negative unaweza pewa post exposure prophylaxis. Pia kuna hawa wenzetu pia, mtu akilewa, the next thing sex. So watu kama hawa, how do you manage this? Okay, sisemi kulewa ni mbaya kwa sababu kila mtu anakuwa na uraibu wake. Watu wanasemaga kama wewe si mraibu wa ulevi ya pombe, wewe ni mlevi wa kitu kingine. Sitaki kuwa part of that, but it happens. Kila mtu ako na kaulevi yake tofauti, na kuna watu wengine mtu hata akikunywa tu pombe kidogo, warembo ndio the next thing. So assume this guy alijiexpose and then akapata maybe akienda hii club kuna huyu mrembo mwenye anamserve everything, pombe na hiyo ingine. Akihama akienda hii club ingine, it happens the same. You see this guy is at a greater risk of acquiring HIV. And then akona girlfriend yake. So assume wewe ndiye the girlfriend. How are you supposed to handle this? If your sexual partner ako at a greater risk, hata anaweza kuwa ako HIV negative, but vile yeye tu akilewa tu, yeye tu ni warembo, semi ile warembo just kudance and kuhang around with, meaning they are having sexual intimacy with them, akona ongoing risk of acquiring HIV. And with this, to prevent yourself ama kujizuia wewe usipate virusi, kuna dawa inaitwa pre-exposure prophylaxis. Hii dawa utakuwa unakunywa as long as mko in this relationship, kujizuia wewe in case apate asikuambukize. Umeget? Sio lazima akuwe HIV positive ndio umeze PrEP. Akikuwa na hiyo unbecoming behavior, maybe haumtaki kuachana, and I'm not suggesting muachane, kwa sababu kila watu wanakuwa na in a relationship for a certain goal. So kuna dawa inaitwa pre-exposure prophylaxis, watu wanaitaka PrEP. Hii dawa utakuwa ukimeza kila siku as long as kuna hii risk ya kuacquire HIV. Wakati maybe ata settle down and then amue hakuna na uthibitisha ni kweli hakuna risk, you can discontinue with PrEP na bado mtaendelea ku have unprotected sex. Pia kuna hawa watu maybe last time we have sex na your sexual partner, ulipata sexually transmitted infection. The next time you may have sex na your sexual partner, maybe after a period of time na after kutibiwa, both as a couple, tena umepata tena. So this shows that like mnashare. Okay, inaweza kuwa maybe haujathibitisha, lakini kuna likelihood hauko peke yako, kwa sababu kama ulitibiwa na ukapona sexually transmitted infection na your spouse akatibiwa the same sexually transmitted infection either prophylactically ama diagnostically, ingine imetoka wapi? You get? So it's an alarm that unafaa ujizuie. HIV could be the next thing, and maybe unaweza kuja kuacquire. So pre-exposure prophylaxis becomes a choice for you to be initiated on to prevent chances of you acquiring the virus. Now, about dating life. So this tunasema ni kwa sababu ya maybe una date mtu na
hauwezi taka upate HIV in your dating life, kwa sababu kudate mtu si kumaanisha you'll end up in marriage. Unaweza date but to realize on the way this was not your choice. So hakuna haja uende to the next choice of yours after you have acquired a sexually transmitted infection or HIV. Also, for those who are HIV positive, it doesn't mean it's the end of it. Now that tumepata, so wewe unaweza kula hapa kule. No. Because kuna watu wengine wako na resistant strains za HIV na akiweza kupatia hiyo resistant strain, it means that hata ukitumia zile regimen ya ARV zenye unatumia currently hazitakusaidia, kwa sababu sasa unaona kuna mchanganyiko ya resistant strains na zile zenye zinaelewana na dawa zenye unatumia. Sina get. So my advice ni kama uko HIV positive, again, ukiwa HIV positive is not like is now the gospel like lazima wewe utaoa mtu mwenye ako HIV positive. No. We do not say this because imagine bora tu mmeelewana na mtu na umemdisclosia mapema, ili kama anakutaka atakutaka na situation yenye huko, kwa sababu currently hatuangalii like HIV saizi imekuwa like any other infections, because as in sio lazima kwa sababu umeolewa ama umeoa mtu ako HIV positive ati 100% atakuambukiza, especially for the ladies wenye wako na good adherence to treatment na wamesuppress their viral load. Chances ya kuambukizana iko very minimal to their spouse. Actually it's almost nil, kwa sababu saizi hata actually tunasema undetectable is equal to untransmissible, kumaanisha kama virusi zako hazionekani wakati tunapima viral load, chances zako za kuambukizana hakuna pia, na hauwezi ambukiza mtoto ambaye utabeba mimba yake, na pia huwezi ambukiza bwana yako ambaye ameweka hiyo mimba. Have we get up to this point? Yeah, that's it. So uko na that freedom na that liberty for you to date anyone in spite of their HIV status and not transmit the virus to them. Also, hauwezi ambukiza watoto wako. You get? But this is provided that unameza dawa zako vizuri, uko na good adherence to your treatment. Are we together? Also, to the men who are HIV positive, okay, mimi nasemaga kitu moja. Kama wewe ni mwanaume uko HIV positive, doesn't mean lazima utafute demu mwenye ako HIV positive ndio umuoe. Pia if unaweza ongea, kuna those ladies wenye wako HIV negative but doesn't care if you are HIV positive, can still fall in love with you and you can start a family together if you are hoping to start one. Na pia advantage in this, especially for the men, mwanaume mwenye ako na good adherence, as long as hataambukiza the lady HIV, mtoto hatahitaji prophylaxis, kwa sababu mama atakuwa akizaa watoto wenye wako HIV negative na yeye ako HIV negative. So hakuna hata mama tu maybe until the husband suppress, ndiye atatumia tu PrEP. Husband akisha suppress na maintain adherence, hakuna chance ya kuambukiza mama, na pia watoto hata hakuna chance hata kidogo ya kuget the virus. So you'll be able to raise a HIV negative family yet you're HIV positive. Unanielewa? So the main thing about this love and dating is ile stigma yenye sisi huwa tuna create. So remove stigma in your mind and face life positively, because imagine life is sweet
Life is sweet and it has a lot of good things that we ought to enjoy. So just take it positively and it will flow, everything will flow. Hakuna chance ya kuambukizwa virusi at any given point if your sexual partner is HIV positive and has suppressed virus or has a suppressed viral load and is on good adherence on treatment. Tunaelewana? So this is the point for today. Let's move this information outside and say that we will have good adherence to treatment for those who are HIV positive, and we will not be part of stigma about HIV. For those who are HIV negative, let's not criminalize infection because getting infected, hata wewe ukipata homa leo, does it mean that you have unbecoming behavior? Ulitembea kwa mtu mwingine mwenye alikuwa anakohoa? No. The same thing applies to HIV because wewe unaweza kuwa una criminalize someone because ako HIV positive, unasema aliacquire through maybe some manners or some unbecoming behaviors, but imagine pia wewe hauko virgin na hata mwenye ali break your virginity hata maybe haukujua HIV status yake, just assume alikuwa HIV positive, si hata wewe ungekuwa on the other side. So you don't have to criminalize it. It's just an infection like any other, and being an infection like any other, those people needs to be supported because it's a lifelong treatment at the moment. And being a lifelong treatment, how have to criminalize someone or to make someone feel discriminated or just feel putting someone down because of their HIV status. Just we have to support them because it happened to them, and if it happened to them doesn't mean it's the end of it. Maybe in future, with the research and innovation that are coming up, we might finally come up with a treatment plan that is curative of the virus. Because I know there's nothing that has, hakuna kitu hainaga mwisho, na if initially watu walikuwa wanatumia matembe mingi in the management of HIV, na saizi tumefika to a point that unatumia only dawa moja kumanage the replication of the virus. This means that in future we might end up having only one tablet be given maybe for 2 days or 3 days, and then it cures the virus. So let's be hopeful and let's be supportive of our neighbors, our friends or relatives who are HIV positive. And being positive about HIV, I always say, is not necessarily being HIV positive. Supporting your friend, your neighbor, your spouse who is HIV positive does not necessarily mean that you are HIV positive or you will automatically become HIV positive. And this will also help them reduce chances of spreading the same virus. And reducing the spread, it means that the burden in our countries will go down. And I think we have chatted for about this 24 minutes. You're heading 25 minutes. This is the end of our discussion today. Kindly, if you have not yet subscribed to my channel, guys, I'm pleading with you, kindly subscribe, na kama uko na any discussion unaweza penda to drop it in here in our live section. Usikose kuidrop. Maybe we can help someone to live longer
by your insight or by your comment, or maybe by supporting this channel. Thank you and God bless you. Bye bye, guys.